Tine kusvika zvekare muzora naZimbabwe ndomba muri vatsvene kwese kwamuri kumatimana enyika eZimbabwe. Ndadzoka zvekare muzora nhasi ndichikupai nhau dziri kubva matimana enyika akasiyana-siyana, mastriti akasiyana-siyana nenyika dzakatikomberedza. Muzora nhasi da kuti ndipinde kune nyaya yada kuti tinge tichitaura zvakanyanyisa nyaya iri kutrenda yaformer president wekuzambia anoitwa Edgar Lungu. Edgar Lungu akashayikira kunyika yeSouth Africa, asi pane nhau dziri kuti netsei maererano nokuvigwa kwake, apo pazosvika mukuti family yazosvika kuti anga achivigirwa kunyika yeSouth Africa. Ndoda kuti mumboteerera kune zvakataurwa napresident ariko zvino, current president anoitwa HH aichilema. Ndoda kuti munge muchiteerera kune audio inenge ichiteera. Ndichizokupai dzimwe nhau dzizere maererano nezviri kuitika ikwa kunyika yeZambia. Ndozokupai futi also nhau dzizere dzezvimwe breaking stories enyika zviri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndotenda yangu Zimbabwe. For you to share this grief with us, we are very grateful. We don't take neighbors for granted, brotherly, sisterly countries for granted. So when this gesture is extended to us, it's only normal for us to say thank you and thank you very much. Please pass the message to President Mnangagwa. And we have been having challenges with the family as to agree burial rights. By now, they've already announced the program of the funeral. We do believe that we will be able to reach consensus. My approach, our government's approach, for me as head of state, is to focus on dialogue rather than conflict, to focus on positive dialogue, not to roll out the powers of the president or the time. So negotiating, agreeing with the family, listening to their concerns, their desires, has been something we decided to invest in and not to just push through things. So we apologize for the delay. By now you should have gone away with the program. So we believe we'll reach some conclusion with the family, amicable conclusion, and then we'll be able to communicate the funeral program to you as Zimbabwe through President Mnangagwa and yourself and the government and the people of Zimbabwe, our family members across the river. Where I was brought up, if you asked the description of Zambia and Zimbabwe, we use a term we call ZIMZAM. So that's how we define ourselves, ZIMZAM, meaning Zimbabwe, Zambia, Zamzim, whichever way. So please bear with us. Express that apology to the President that will be coming to you soon with the formalities of the burial to honor our 6th President, honor him properly by burying him decently in our country. Not in any other country, but in our country, because he was our head of state. I think Zimbabwe tichitongozvinzwira uyo president wekuzambia achitaura mashoko akasiyana-siyana anorerekera nezviri kuitika kufamily dzavanika Lungu uyezve nemazuva anga akaiswa ayo ekuchema gurukota iro reformer president uye anga ari mudzvanyiriri. Kana tichifungudza kuti Mnangagwa vadzvanyiriri, ava ndo vakuru vacho. Saka maiona kuti iye anga ari shamwari yaMnangagwa. Saka hazvishamise munhu akunyara kuti anga achinoigirwa kumusha kwake. Munhu ndaende ndavigirwa kuSouth Africa ikoko, ende uyezve aramba achienda anonosangana naSatani kwose kwaari kuenda. Ndeyekuti uyu munhu ari kunzi iye anga neutsinye husingaite kuti president ari pakuti apinde kandi mwari chaiye munhu uyu. Varume ava vakangofanana nevanhu veZANU-PF vane utsinye vasina kana rudo nevanhu. Ndo vanga akafanana naiyeyu anoitwa Edgar Lungu. Da kuti muteerere futi rimwe audio futi richitaurwa
napresident wokuzambia ariko iko zvino. As you are all aware, our government has made numerous efforts to engage the family and representatives of the late president in order to reach consensus in this matter. By last Sunday, the 15th of June, a mutual understanding was achieved and expressed through the joint press briefing held in South Africa. This breakthrough brought relief to the nation, and we were prepared to receive the remains of the late 6th Republican President on Wednesday, 18th of June. It was agreed that this was to be followed by programs that would have culminated in a dignified burial on Monday, the 23rd of June. By virtue of this positive development, we extended the mourning period by another 9 days, and we began to fulfill all of our commitments towards a state funeral with full honors. Yesterday, June 18th, the people of Zambia were prepared to receive the remains of our former president, but were surprised by the family's reversal of the agreed course of action. At our request, the South African government prepared extensively with military honors mounted by the South African Defence Force, who did so in vain, as the former president's body was not availed by the family for repatriation to Zambia. For this unfortunate situation, we extend our sincere apologies to President Ramaphosa, the government, and the people of South Africa. Fellow citizens, our country cannot afford a state of indefinite mourning. We've done everything possible to engage the family of our departed 6th Republican President, and we've reached a point where a clear decision has to be made. Given these circumstances, I therefore wish to inform the nation that as of the end of today, the 19th of June 2025, this particular national mourning period is officially over. This will allow the country to begin to return to some normalcy. Mr. Lungu was not only an ordinary citizen, but our 6th Republican President. While we recognize that he belongs to a family, he also belongs to the nation of Zambia. It is therefore correct that our 6th Republican President should be buried in Zambia with full honors and not in any other nation. In the meantime, we urge our citizens to maintain calm and orderliness. As we have stated before, during this difficult time, no amount of lawlessness will be tolerated. Aiwa, Zimbabwe unofunga mangozvinzwira zviri kutaurwa na-current president weZambia ariko iko zvino vanoitwa ivo vaHaichilema vachitaura kuti aiwa mukuru uyu munhu uyu president ariko izvinezvi munhu ane mwoyo munyoro, munhu ane mwoyo wakanaka, asi nofunga akarangarira chaicho tsaona dzaakapindana nadzo kuzosvika paari zvine. Totongotenda Mwari kuti Zambia makotsa nemitemo yayo ichakangwara, inotungamirirwa nevanhu vakaenda kuchikoro, kwete vedu munomu vanongoda mari zvigananda zvega zvega. Zviri kunzi izvo mapreparation emademonstration tozoti mamapresident edu anofarira zvokuenda kunhamo kuda kunonzwa zvakamira sei. Sezvo zvese zvaakuitirwa kuSouth Africa, maZimbabweans ari kutoprepare kuti vange vachidemonstrata kana Mnangagwa achizongosvika muSouth Africa kunhamo yaEdgar Lungu. Zviri kunzi kune kuchange kuchaitika mademonstrations akawanda parezenge pachiuya Mnangagwa. Munoziva kuti pamanhamo ndipo vanenge vachida kuti vauye vachiratidzika, asi vanhu ava vari ruthless vese. Edgar Lungu naMnangagwa vakangofanana, ndozvavanofanira kuti vanga vachiitwa vachinovigirwa kufallen land, or makuva avo akaonekwa ndaadestroyiwe zvakasimba. Teda munoziva Edgar Lungu ndiye mwoyo wokurambira
kupa Tendai Biti kuti anga achiwana asylum. Makarangarira muna 2018 Tendai Biti paakatiza achienda kuZambia, ndiye mumwe akarambira kuti Edgar Lungu Tendai Biti anga achiwana asylum. Iko zvino muzora nhasi akuvigirwa uko kudzimwe nyika as a refugee. Munopaona serunyatsoona kuti aiwa zvinhu zvacho ndozvazvinoita kana uri munhu unofungudza kuti ukangwara. Family yake iri kunzi also is full of drama, ine drama ndisaka nyaya yacho yazosvika pakuti iye azovigirwa kuSouth Africa. Vari kufungudza kuti iye vari kuti vanozomutora vachizomuendesa kuZambia kana Chilema anga abva. Kasi kana iri hurumende yeChilema kana aripo vanombaita sei ndekuti zvinhu zvese zvingonongoblokwa futi, vanozvifambisa sei zvinhu zvakadhakwa. Asi rega aorere ikoko ndekuti mumwe munhu anga ane mwoyo wakaoma, maZambians mazhinji avamude munhu anga ane mwoyo wakaoma akaita kuti nyika inge ichidestroyika achida kuita nyika ye-one party state yakafanana neiri kudhiroiwa naMnangagwa. Aiwa Zimbabwe, ndotenda kuti muone sora rakanaka, ndotenda also nokusubscribe pachannel ino, ndotenda noti sarai zvakanaka Zimbabwe. Mukomende nokulike nokushare also audio zedu nemavideo zedu kumadifferent platform.